Hello everybody, selamat siang semuanya. Selamat siang everybody. Um, Hi Tanya, you're the first one here. Hey everybody, so again, selamat siang semuanya. Welcome once again to Isolate Show. Um, kemarin ini gue ada post satu survei pertanyaan di IG Live gue, menanyakan apakah kalian tahun kemarin tahun ini pernah ada seseorang yang Anda kenal secara pribadi yang meninggal dunia. Dan kebanyakan jawabnya adalah yes, ada kenal seseorang secara pribadi. Dan kebanyakan ada meninggal karena COVID. Jadi hari ini gue akan ngobrol dengan dua temen gue pribadi, Irene dan juga Intania Fajar. Di mana mereka mengalami tragedi di hidup mereka, di mana suami mereka yang mereka kasihi sudah pastinya meninggal dunia secara tragis, secara tragik dan juga secara mendadak. Dan mereka pun pas itu masih umurnya masih relatif sangat muda sekali. So hopefully dari sesi hari ini mereka bisa banyak share ya pengalaman mereka, journey mereka, dan bagaimana mereka coping dengan grief dan juga duka yang mereka alami sampai pada hari ini juga. So gua akan dan ini pertama kalinya guys gue akan interview dua orang at the same time. So hopefully semuanya bisa berjalan dengan baik secara teknis, secara technical ya. So let's ke show kita. So let's see. Hopefully it will work. Dan sedikit pengenalan aja. Gue kenal Irene. Wait, sorry. Hello. Hi. Halo. Hi. Halo. Okay, it worked. Okay, great. So thank you so much, Irene. Thank you so much, Tanya, for the time today. No problem. Wait, can I just do one thing real quick? I need to close the window. I can't hear. I'm sorry. I forgot to do this. Wait, I'll be back. It's all right. You go. I'm gonna talk to Irene. Hi, Nice Irene. to meet Nice to meet you. Lagi di mana nih? Di rumah. Where? Oke. I'm at home. I don't go Okay. anywhere. I don't. Yeah. All right, so I'm back. By the Okay. way, I've been chatting with Irene. Irene or Irene? Irene. Yeah. Sama aja, Irene. no problem. Yeah. Irene. So anyway, gue kenal Irene sudah agak lama ya, baru sebentar, actually baru 3 tahunan. Karena anak gue Emily dan temannya Audrey membuat satu yayasan namanya Be Sharp, di mana memberikan kelas musik gratis kepada anak kurang mampu. Dan Irene sebagai founder CEO daripada Bandung Philharmonic dukung program Be Sharp. So that's how I know Irene ya. Jadi kira-kira 3 tahunan. Untuk Tania sendiri gue kenal secara pribadi sudah sejak umur 14 tahun. Kita sama-sama SMP di Singapura pada saat itu. And thank God kita sampai hari masih berteman ya Tania. Dan Tania hari ini adalah online broadcaster, jadi ada channel di podcast dan juga YouTube. So that's how I know Tania. So guys, pertama-tama thank you so much. Dan hari pasti topiknya juga mungkin berat juga ya, karena ini ada satu memory yang mungkin nggak mau ngomongin, tapi I think your journey, your experience bisa membantu banyak orang hopefully. Okay, so maybe I'll start with Tania dulu ya. Tania bisa nggak coba cerita ya, what happened to Joel, the name of your first husband? Mungkin bahasa Indonesia aja ya, Tania ya. Apa yang terjadi? Bisa cerita nggak sih what happened basically? Well, kalau Joel, namanya Joel. Joel itu meninggal di tahun 2008 di akhir tahun karena kecelakaan meninggal dan itu kita kuburinnya pada hari Natal waktu itu. Ya, itu panjang lah ceritanya untuk actually long story short, basically ya kita nggak, of course bukannya karena sakit atau apa, memang karena meninggal karena kecelakaan. Nah, terusnya ya, so here we are today. Dan kemudian you mentioned that gue ini sekarang podcaster, dan kebetulan podcastnya adalah Janda Bercanda ya. Karena kemudian setelah menjadi janda karena suami meninggal, kemudian menikah lagi, dan terusnya bercerai dari suami yang kedua. Jadi janda kuadrat namanya. Irene jangan ikut-ikutan. Sorry Tania, sorry Tantan, Huh? boleh nggak sih share Joel itu kesannya apa terjadi specifically? Well, jadinya karena lagi pada traveling dan kecelakaan pas lagi di Hong Kong. Jadinya meninggalnya begitu. Kita waktu itu pada saat itu gue lagi sama anak gue di Manila. Jadi almarhum suami gue itu orang Filipina. Jadi waktu itu kita memang lagi ada di Filipina karena untuk mau Natalan. Keluarganya Natalan. Suami gue, almarhum suami gue itu mualaf. Tapi kan keluarganya mereka masih merayakan Natal. Nah jadinya waktu itu kita di sana. Jadi
yang bikin ngenesnya itu karena kecelakaan di airport di Hong Kong, kita nggak tahu gitu kan, dia sebetulnya dalam pada hari itu mestinya kembali dari Hong Kong ke Manila, kita nggak tahu gitu. Tapi gue ada insting waktu itu, kok ini kayaknya nggak bakal kembali. Nah, sedangkan keluarganya almarhum suami gue tuh kayaknya enggak lah, kali mungkin miss flight aja kali gitu. Dan karena juga meninggalnya di Hong Kong, kita kan nggak ada yang kita kenal di sana. Tapi gue terus gitu loh, pas besokan paginya gue bilang sama sekarang juga almarhum mertua gue bilang ini ada yang nggak bener, gue bilang nggak mungkin, nggak begini kan orangnya, karakternya untuk nggak ngomong kalau seandainya ada nggak miss flight atau apa gitu ya. Mungkin pada malamnya kita mungkin bisa berpikir ya kalau mungkin apa miss flight, HP-nya mungkin nggak di charge atau habis baterai gitu-gitu kan. Tapi akhirnya memang kenyataannya bahwa meninggal suaminya. Udah gitu karena dia itu di Hong Kong, jadi jenazahnya untuk dikembalikan ke Manila itu butuh waktu, butuh proses itu, karena nggak segitu mudahnya untuk mengembalikan jenazah. Dan pada saat itu ya mertua gue datang ke Hong Kong untuk atur dengan embassy segala untuk bawa jasadnya kembali ke Manila dan dikubur di Manila. Jadinya Jadi ya jadinya memang kaget itu karena banyak sekali shockingnya untuk kayak begitu, dan untuk proses pengembalian jenazahnya juga sulit sekali. Dan tapi alhamdulillah waktu dikuburnya walaupun Manila juga bukan hometown gue dan keluarga bukan keluarga Islam, tapi mereka itu sangat menghormati bahwa gue itu Islam dan almarhum juga orang Islam, dan kita dibantu dan dapat juga waktu itu jalur untuk ya kayak semacam ekuivalennya yayasan Kambojanya mereka di Manila. Dan walaupun dikuburnya di plot keluarga tapi bisa dikuburnya dalam agama Islam, dan itu juga alhamdulillah banget. Pokoknya semuanya segala sesuatunya berjalan dengan baik sekali gitu, perencanaan untuk penguburannya ya. Dari gitu sejak itu ya gue balik ke Jakarta sama anak gue. sorry, okay, I want to like do pieces, jadi maybe I'll just cut that for a bit ya. Lu sama Joel itu sebelum dia meninggal itu sudah menikah berapa lama dan kenal berapa lama? We were married for well, we knew all together about 10 years. We were together for 10 years, but tapinya by that time we were married for 8 years. Dan Jadi waktu itu total anak 14 gue, tahun atau 10 tahun totalnya? well, all together we were from the time that we knew each other like 10 years. Jadi 10 tahun kenal dan 8 tahun menikah, benar? Something like that, ya. Kurang lebih, karena waktu itu Okay. menikahnya tahun 2000, meninggal 2008. Anak gue itu 1,5 tahun umurnya, masih kecil banget. Yes, correct. Mungkin sekarang juga mau ask the same question kepada Irene ya. Irene, of course ini baru recent banget ini, ya kan? Your accident was your husband's accident benar recent, si Oki ya namanya ya. Coba mungkin dari Irene, what happened to Oki? Actually, kalau misalnya saya pribadi ya, Bu Grace, Grace, by the way. oh yeah, okay, Grace. I don't think I still stand by saying it's not an accident, karena itu adalah speeding. Dia tuh meninggalnya dia nyebrang jalan, Pasteur, terus ada motor yang speed. Motor speeding 90 km sejam. That's not an accident. The cyclist is speeding on purpose. Ya kan? Apakah untuk kesenangannya dia atau kegiatan klub atau untuk apapun. Jadi menurut saya itu bukan aksiden. Nah, jadi yang terjadi ini 16 Juni 2019. Oki dan teman kita namanya Pak Hendra, mereka habis drop saya di Jakarta, lalu mereka pulang ke Bandung, memang malam-malam. Nah, mereka jadi berdua nih di mobil, mereka pulang ke Bandung, lalu Pak Hendra yang menyetir mobilnya itu mendrop suami aku, Oki, di Pasteur. Kalau tahu di Bandung, semua jalan tol pasti kan kebanyakannya masuknya tuh dari Pasteur. Nah, setelah di drop, beberapa menit kemudian dia itu menyeberang jalan karena dia memesan Grab. Dia memesan Grab dan Grabnya itu berhenti di seberang jalan. Jadi dia memesan Grab untuk dianterin sampai ke rumah kita yang di Lembang.
So it's quite a far way away. Dia nggak enak ke Pak Hendra kalau minta malam-malam dianterin jauh-jauh ke Lembang gitu. So it was like dalam waktu kurun several minutes that Pak Hendra dropped him, dia nyebrang jalan dan motor dan dia langsung meninggal saat itu juga. Nah, aku sendiri taunya itu paginya karena aku kan tidur kan. Terus biasanya kalau tidur di airplane mode handphonenya. Nah, taunya paginya itu udah pas nyalain dari airplane mode udah banyak banget. Semua nanya, nggak ada satupun yang ngomong what happened. Semua tuh nanyain, Irene kamu lagi di mana? Lagi di mana gitu semua. Jadi kan saya juga mikir, I think maybe something happened gitu. Nah, akhirnya yang masuk itu adalah telepon dari sepupu aku. Dan ketika dia bilang, kamu lagi di mana? Aku lagi di Jakarta. Kata saya, kenapa Ci? Karena suaranya tuh udah very, very serious gitu kan, very very somber. Pertama saya pikir tuh mungkin nenek kita meninggal karena memang udah tua banget dia dan udah nggak bisa apa-apa gitu. Terus dia bilang, Oki kecelakaan dari Jakarta ke Bandung dan meninggal. Hah? Kata saya. Terus tapi yang di pikiran saya pertamanya adalah dia kan 2 orang. So what happened to the other one? Jangan-jangan dua-duanya juga nggak ada gitu. So the first thing I did, aku telepon Pak Hendra untuk memastikan kan. Sebentar saya pastiin dulu Ci, karena setahu saya mereka berdua ke Bandungnya gitu. Nah saya telepon Pak Hendra dan he had no idea, dia shock banget. Iya, aku telepon kan pagi-pagi, Pak Hendra, sorry ya ganggu pagi-pagi. Terus dianya ngangkat, jadi so I thought, okay, what's going on gitu kan. Dianya kayak fine-fine aja. Pak Hendra, kemarin malam kenapa saya dapat kabar ada kecelakaan dan Okinya meninggal. Dianya shock banget. Nah, tapi setelah kita terus telepon beberapa orang, and ya memang itulah yang terjadi. Terus badannya juga udah karena udah selang beberapa jam kan, selama beberapa jam itu teman-temannya semuanya, terus keluarganya Oki juga, kakaknya dan iparnya udah ngumpul di rumah sakit, udah segala macam, dan udah dibawa ke kalau di Bandung di Bumi Baru, rumah jenazahnya. Jadi aku ya udah langsung ke Bumi Baru gitu. Pas lu dengar tadi kan lu bilang dari saudara lu nelfon lu itu ya kan? Did you try to call his HP zaman dulu udah ada HP zaman pasti meninggal ini kan? Apa lu tiba-tiba telepon HP-nya si Oki nggak? Nggak. Dan memang handphonenya tuh missing. Oh gitu. Sampai sekarang missing. Sampai sekarang missing, belum tahu. Itu juga salah satu yang karena kita kenapa handphonenya bisa sampai hilang gitu kan? Kalau misalnya ada orang-orang nolongin, apakah ada yang nyolong handphonenya sampai di stole it atau what happened gitu loh? Gitu, oke. And also lu sama Oki, gue udah baca bukunya by the way. Jadi si Irene ada tulis buku ini ya. We'll talk about it later. Setahu gue adalah lu udah menikah 2 tahun dan kenal 3 tahun, benar? Pas ketika Oki meninggal ya, oke. Jadi seperti gue bilang, Tani nggak kenal Irene nggak kenal Tani, tapi ada some story yang benar-benar bikin kalian benar-benar bond very well because of the death of your husband. Pertanyaan gue adalah begini ya, kedua orang ya, kalian bisa jawab aja ya. Pas ada orang pernah kasih tau gue, ketika temannya atau keluarga meninggal itu ada satu feeling sebelumnya gitu loh. Jadi pas mereka say the last goodbye apa gimana, ada tuh feeling. Apa kalian berdua itu ada pengalaman tersebut juga? Dimana kayak ada feeling, and then do you remember apa kata-kata terakhir yang lu diskusikan dengan Oki atau dengan Joel pada saat itu? Bisa share? Well, kalau Irene kapan meninggal tadi bilangnya meninggal suaminya 2019 Juni 2019 masih baru ya, baru apa namanya untuk mungkin masih inget ya untuk yang kasus-kasus seperti kayak gitu. Kalau gue udah agak lama ya jadinya. Pertama mungkin nggak terlalu diinget-inget juga ya Grace ya. Tapi kalau seandainya waktu itu kan gini, karena kita suasana Natal ya. Di Manila itu, jadi kita tuh masih untuk di keluarga ya, karena juga kan kita tinggal jadi gue kan nggak tinggal di Manila, memang tinggal di Amerika pada waktu itu. Jadi waktu ke Manila juga sebetulnya itu juga ada unsur visit ya, udah lama nggak ketemu sama keluarga, jadi sama mertua gue pergi jalan-jalan, pergi shopping ya, Christmas shopping lah, suasananya suasana Natal. Nah ibunya almarhum suami gue itu nih mau beliin sepatu nih buat Joel, pasti dia seneng nih pakai sepatu ini. Dan lucunya gue ngeliat itu, gue bilang kok kayaknya nggak akan pernah pakai sepatu itu ya. Nah terusnya sore itu, dan pada saat itu gue siang
kan karena gue di Manila, HP gue waktu itu kan HP Amerika, nggak bisa dipakai di Manila, nggak ada international service gue. Gue bilang sama mertua gue, ma pinjem dong HP-nya, kita telepon yuk, Joel yuk, dia lagi gimana sih di Hong Kong nih, tadi dia meetingnya gimana gitu. Ditelepon langsung masuk voicemail pada waktu itu. Dan pada saat momen gue telepon itu ternyata pas momen dia meninggal. Wow. Jadi pada saat itu gue ada feeling untuk mah telepon yuk, pengen telepon Joel deh. Wow. Nah malam itu kita udah setelah sore itu pulang ke rumah. Dia kan sebelum dia pergi itu perginya tuh subuhnya itu hari yang sama, subuh yang itu yang pada hari itu gue nelpon itu. Gue lihat di kamar tidur itu dia ada jeans yang dia tinggalin sebelumnya yang dia lipat ditaruh digantung di belakang dan the back of a chair gitu. Terusnya gue mikir lucu ya, gue pikir jeansnya itu kayaknya I don't think he's gonna ever wear those jeans again. Nah, jadi 2 kali gue ada feeling bahwa kayak yang pertama pas lagi shopping dan pas yang kedua pas gue pulang tuh. Makanya malam itu gue terus pengen cari tahu ini kemana gitu, dan gue ada keterbatasan karena gue di sana tuh akses komunikasi gue tuh terbatas gitu zaman waktu itu di Manila itu. Jadi kalau mau dibilang kayak insting ada sih pada momen itu. Dan yang lucunya itu memang bahwa pas ternyata ya kan karena kita ngelihat laporan polisinya pada jamnya kapan dia meninggalnya itu ternyata momen yang sama gue nelfon. That's how we know gitu. Dia dicocokin. Itu gue dengar merinding banget loh. Wow. Oke. Gue deket banget Irene? soalnya. Iya gue tuh kalau sama yang almarhum si Joel itu kadang-kadang kita tuh ada yang kayak pas saat waktu kita masih menikah ya, ada sesuatu yang lucu nih mau disampein. Ntar gue SMS, ini dia bilang, gue baru aja mau ngomong sama lu. Dan itu that happens throughout the day, biasa kayak gitu. Dan for selama 10 tahunnya gue menikah itu, ya begitu terus gitu loh. Nggak aneh lah, nggak satu hal yang aneh untuk ngelihat itu kejadian. I don't know how about you, Irene, tapi kayaknya kalau lu denger ceritanya enggak ya, karena sama sekali kaget gitu ya. Kesian juga yang Pak Hendranya itu. Pak Hendranya itu juga aja nggak nyangka. Jadi Pak Hendranya dia juga nggak, karena yang terakhir ngobrol sama Oki adalah dia kan. Jadi kalau kita cuma dadahan di Jakarta, jadi bener-bener baik gitu, see you. Pak Hendra ngobrol-ngobrol, terus setelah dia drop juga oke, Pak Hendra sampai ketemu ya. Waktu itu mereka janjian ada meeting Selasa, sampai ketemu hari Selasa gitu. Jadi bener-bener nggak ada satu orang pun yang ada feeling. Jadi itu dia juga akhirnya ada tahu feeling, itu ya? meninggal dari mana, Irene? Bahwa itu meninggal Oki. Mereka tahu dari mana akhirnya itu? Semua orang udah WhatsApp, udah. Nggak, tapi siapa yang pertama kali melapor ke keluarga? Maksudnya gitu, polisi? Yang pertama kali melapor itu, jadi yang pertama kali melapor adalah roommate. Jadi kita tuh tinggal di Lembang itu, ada rumahnya itu di lantai paling bawah, partner arsiteknya Oki, karena Oki kan arsitek di Studio Apta. Jadi dia meninggal tuh nggak ada orang yang kenal di sekitar, kan di jalan kan meninggalnya. Ditologinnya tuh orang-orang Gojek gitu. Nah, orang-orang Gojek ini yang bawa ke rumah sakit, terus yang lihat di KTP nyari-nyari alamatnya tengah malam itu gitu. Jadi Irene, basically tadi lu bilang lu nggak ada feeling, lu just masa kayaknya udah I'm Jakarta, nih gue ketemu di Bandung, di Jakarta berapa hari lagi kemudian begitu. Jadi that's all, simple, informal seperti biasa aja kayak rutin gitu, nggak ada feel apapun juga sama sekali at all ya. Nothing at all. Wow, oke. Jadi pengalaman actually bakal bisa berbeda antara Tania sama Irene. Gue pernah dengar dua sisi, of course, daripada kalau kita dengar orang meninggal ya. Nah, ini kan I know that Irene sudah remarry ya kan, barusan ini ya. Terus Tania pun juga remarry even though that did not work out ya kan. Pas lu tahu suami lu meninggal, dan ini suami pertama-tama yang gue tahu benar-benar your first yang benar-benar love banget sampai akan menikah ya kan. And for Tania tuh juga ada anak ya kan. Bisa nggak sih share sebelum lu menikah kedua kalinya ini, apakah lu klise adalah lu harus go 5 tahap orang berduka ya kan, namanya yang marah lah, denial, segala macam. Did you finish going through this 5 process baru okay I'm done with all the 5, sekarang gue akan move on, get married, atau itu klise nggak sih, atau
it really happen like that gitu loh, dengan 5 tahap duka tersebut. I'll let Irene yang untuk bahas itu. I can tell you specifically about that. But go ahead, Irene. Jadi sorry, mungkin bagi orang yang nggak tahu 5 tahapnya adalah pertama-tama kita deny, menolak ya kan. Terus kedua adalah kita No, it's marah. anger. Atau denial no, first it's ya? denial. Denial. Anger. Ya, It's jadi denial. menolak, terus marah, terus kita Anger. menawar, terus depresi, dan akhirnya kita Depression menerima. and acceptance. Ya. That's right. By the way, guys, if you want to have more details on this, the latest episode of Janda Bercanda is exactly on this. So you guys can check it out on episode 52 with psychologist Zoya Anwirin. But go ahead, Irene. Back to you. Ya, aku after that I also talked to some psychologists kan. I think I talked to 3. Nah, terus mereka salah satu dari mereka itu point out bahwa saya nggak melalui step-step ini, 5 step ini. Jadi dari beberapa kali sebelumnya, salah satunya itu saya udah beberapa kali rutin ketemu dia bahkan sebelum kejadian ini dengan Oki. Jadi dan memang juga dia teman dekat keluarga kita. Jadi cukup tahu historis sejarah saya dan keluarga saya. Dan dia juga point out setiap kali saya ada beberapa misalnya sesuatu hal yang very traumatic, saya tuh kayak selalu I make myself, and this might not be good, but I make myself like jump, jump start. Jadi sambil kayaknya semua 5 step itu terjadi di saat yang bersamaan. Jadi I accept, tapi I'm also angry, I'm also negotiating semuanya gitu sih kalau aku. Sorry Irene, apakah ini feeling ini semua tadi yang 5 ini lu masih sekarang mengalami juga? Sekarang kalau misalnya anger, iya. Kalau denial dari awal juga saya nggak deny. Saya orangnya memang agak jarang untuk deny reality, lebih baik just accept it and then what can we do about it gitu. Terus kalau yang lainnya sih iya, sampai sekarang juga iya. Dan also begini, karena kalau lu kan kasus adalah karena itu adalah bukan accident tapi adalah I would say what's the word, criminal. Yeah, it's a speeding crime. Yes, okay. Jadi anger tuh bisa beda ya kan. Kalau misalnya orang kecelakaan mungkin anger Tuhan apa gimana. Tapi kalau lu tuh ada seorang, ada subjeknya gitu, orangnya salah nih loh, ini orangnya salah. Jadi bagaimana lu dulu tuh menyalurkan anger ini kepada orang tersebut, dan what happened with that person? Kalau aku angernya sebenarnya bukan terhadap si satu orang ini, tapi terhadap it's a whole part of a whole ecosystem kan, bahwa kenapa di jalan itu udah tahu Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur udah tahu di jalan itu sering terjadi kecelakaan, statistiknya tinggi sekali. Kenapa nggak ada lampu? Kenapa nggak ada penerangan? Kenapa nggak ada rambu-rambu yang lebih jelas? Anything. Jadi saya tuh marahnya tuh semua, Grace and Tania. Terus saat itu yang saya harus hadapi juga kasus legal kan, karena because of this situation. Jadi saya hadapin ke polisi saya sendiri, saya hadapin ke jaksa. Untung waktu itu ada yang bantuin, karena lah Indonesia lah ya, kalau nggak ada yang bantuin untuk urusan jaksa gitu, gimana mau lanjutin kasusnya. So, jadi saya menyalurkannya itu dengan I insisted legal prosesnya ini harus berjalan. Banyak sekali orang-orang yang kasih tahu saya, Irene, let it go, forgive. And I said, you don't understand, this is, it's different things gitu loh. Aku bisa forgive orangnya, tapi ini kan legal proses yang bukan cuma Oki loh yang meninggal di jalan itu di saat itu, many people died on that road gitu loh. Jadi aku menyalurkannya dengan insist legal proses itu berjalan, akhirnya orangnya memang dikenakan sanksi penjara 1 tahun. Ketangkep orangnya ya? Yes. Ada, karena dianya juga ada di situ saat itu. Dianya juga termasuk jatuh. I see. Dianya juga jatuh. Bukannya dia tabrak lari ya? Oke. Kalau Tania bagaimana? You wanna share your me? Oh ya, kalau pengalaman gue beda ya. Maksudnya gini, kan kalau seandainya mungkin lo pernah denger ya, kalau di Indonesia itu ada persepsi yang namanya jodoh, rezeki, umur itu takdir. Sudah
kodrat, nggak bisa ditawar. Jadi kalau sebenarnya kita mau bilang anger, denial, bargaining, atau depression dan acceptance, kita langsung masuk tahapnya acceptance. Karena kalau itu namanya memang kita kodrat, kita terima itu takdir, dan kita percaya sama Tuhan, ya kita nggak argue itu. Kita nggak argue. Namanya kalau seandainya antara fate dan destiny, ya itu kan namanya takdir ya, it's fate. Memang umurnya sekian. Dan almarhum suami gue itu dalam umur pendeknya dia itu accomplish so many things in life. Dan orangnya itu sebagai orang memang sebaik-baiknya manusia. And ada juga perkataan ya, only the good die young. Ya kamu orang baik gimana? Tinggal lah. Gitu loh. So there's no denial about that gitu ya. Tapi kalau mau dibilang between the difference between fate and destiny gitu ya, ill destined maybe gitu ya, atau ill fated lah ya. It's destiny for sure, tapi mungkin ill fated bahwa meninggalnya jauh dari keluarga, agak sedikit ribet lah ya masalahnya untuk pengembalian jasad segala macam. Tapi ya mana ada sih memang meninggal orang yang comfortable, walaupun sekalipun yang orang sakit, kalau kita ngeliat anggota keluarga kita yang meninggal di rumah sakit, kita juga tahu bahwa mereka akan meninggal karena mereka sakit, ya tetap aja juga bukan berarti well fated juga dengan cara meninggalnya mereka kan. Sebetulnya when Grace asked me to do this, she WhatsApp messaged me, and I was in the middle of a funeral. I just buried my uncle. He died on Saturday. We buried him on Sunday. He was 88 years old, lived a very full life. He was my pediatrician. I loved him very much. And yesterday, I just attended another funeral. My cousin, who's my age, her husband passed away. And so she's also now a young widow. And circumstancesnya semua nggak ada yang expect how they would die. Tapi there's no denying about we're all very sad bahwa we lost our loved ones. And so maybe going to the heart of the matter of like coping mechanism. Kalau kita mau ngomongin the 5 stages of grief, it's all about what kind of coping mechanisms do you have in place to begin with. So the matter of like your emotional and mental readiness, it comes from how you have prepared in life to begin with, you know. What is the support system that you have gitu. Pertama, if you need time to grieve, then grieve for sure. There's no reason to not grieve. Bukan berarti kamu harus menguat-nguatkan diri. That's not what we're saying here. Tapi kadang-kadang nggak urut ya. Itu mungkin juga ya the 5 stagesnya. Kadang sometimes the depression is not sadness. Sadness is not always depression. Tapi that sometimes can be linked. It can be linked. Because sometimes you have a sweet memory of someone, and it can make you happy or it can make you sad. And it too can come and go. And you should just let that emotion comes through you, because that means your mind needs to process that somehow. And it's just important for you to be able to acknowledge the feelings that come and go. Jadinya sekarang now it's entering the 12th year ya untuk my late husband's passing. It will be 12th years later this year. So, and it comes and goes. It has different phases of it, the grief as well. Karena juga I have a child with my almarhum Joel. Jadinya ada stages of parenting yang you feel like, oh, I wish he was still here. Tapi that's it. That's just part of it, you know. Like there's no bargaining. I don't understand. I never bargained saying, because it was sudden, yeah. So jadi for Irene and me itu both our husbands passing sudden. Nggak ada tahap untuk bargaining. Who are you gonna bargain with? Udah meninggal.
Benar-benar setuju. Tadi lu bilang masalah ada apa komunitas ya kan? Juga tadi lu Ya. mention about apa, ada spiritual side ya. Jadi ada Tuhan, ada percaya dengan Tuhan dan segala macam beriman ya kan? Ya. Tapi gue juga tahu ada orang yang beriman yang apa benar-benar sebelum apa tragedi terjadi, mereka benar beriman sekali ya kan? And then when something bad really happen, imannya bisa tiba-tiba hilang, bahkan merasakan gue tuh jadi orang apa agama yang baik, kok lu malah Tuhan malah menghukum gue dengan apa membawa apa, take my husband atau whatever way gitu loh, ya kan? Nah, pertanyaan gue adalah, gue tau tanya adalah Islam. Irene, I'm not sure. Is Irene a free thinker or what? I'm not sure. This is very, very interesting to talk about. Thank you so much for bringing this up, guys. Sebelumnya aku respon dulu sedikit ke yang tadi kata Tanya ya. About destiny and about ill-fated, itu menarik banget karena si Oki itu, dan ini semua teman-temannya pun setuju, Oki itu selalu ngomong, gue mau mati muda. Selalu ngomong gitu. Lalu, jadi ketika di funeral, kita yang sering dengar Oki ngomong gitu tuh, kita udah, dia senang, kita gimana? Kita tuh semua kayak gitu. Terus kita berpikir, enak ya dia ya. Tapi dia tuh nggak spesify loh, dia mau mati mudanya kayak gimana. Gue pikir dia bakal mati muda karena stres, karena dia arsitek yang sibuk banget gitu. Ternyata karena kayak gini. Nah, dari situ something I learned is set out your intention about how you want to die. Really. Wow. Very clear. Aku mau misalnya I wanna die surrounded by my kids, by my family, by my loved ones, or I wanna die old and healthy, lagi lihat gunung atau apa, set out your intention for that. Karena when we set out that intention, it happens. Gitu. Nah, really? Itu dari pengalaman yang aku ya, dan Oki. Jadi sekarang aku juga sering-sering gini, aku mau matinya kayak gini, ngebayangin dan ngomongin gitu. Kalau aku mati, aku mau matinya kayak gini. Nggak mau mati di jalan, nggak mau mati di sini kayak gitu. Regarding faith, mungkin aku termasuk agak-agak sedikit menjalani tahap-tahap yang Grace tadi ceritain. Cuman there's something in me yang aku tuh merasa gimana ya? Aku nggak ngerasa I'm a good person, terus lalu kenapa gue dihakimin kayak gini? Bukan kayak gitu, tapi lebih ke arah something about pengertian spiritualitas aku itu kayaknya harus dibenahin lagi. Jadi not why is this unfair thing happening, tapi kayaknya gue harus mendalami lagi, lebih mengerti lagi apa sih artinya spiritualitas, apa sih artinya iman dan seterusnya. Terus aku baca satu buku oleh C.S. Lewis. Dia kan penulis Narnia, mungkin kalau Narnia Tanya tahu ya, Chronicles of Narnia. Jadi kenapa? Dia Kristen, terkenal. Dia Kristen tapi sebelumnya dia ateis lama sekali, terus akhirnya dia jadi Kristen. Dan dia itu istrinya meninggal dan dia menulis satu buku tentang si istrinya yang meninggal ini. Dan dia itu jujur dan raw dan honest banget di bukunya. Dan salah satu kalimat yang dia bilang gini, if you think that God is good, maybe you do not know God. Gitu. That is kayaknya only one part of God that you know maybe gitu. Nah, jadi terus dia juga bilang if you think that Christianity is, karena kita Kristen ya Tanya, jadi ngomongin dari segini. If you think Christianity is an easy religion, you don't understand Christianity, gitu loh. Jadi dari baca buku itu aku mendalami sedikit bahwa actually dan ini mungkin di sini ada kaitannya agak mirip sama Buddhism a little bit. It's when you know suffering, then you really know deeper into what it means to be spiritual, something like that gitu. Dan ketika kita nggak deny, ketika kita accept dan kita benar-benar bear our hearts to that suffering, I think that's where we can actually grow and cope for me. Gitu. Okay. Pas kalian itu lagi mourning ya, terutama very awal-awal sekali ketika suami kalian meninggal itu, pasti kan banyak orang tiba-tiba keluarga teman di Indonesia culture ya, pasti langsung datengin makanan dan segala macam. Tapi amidst all the busyness, the crowd itu, pernah nggak sih ada momen di mana benar-benar lu merasa lonely sekali, kayak benar-benar merasa tiba-tiba, wow, I'm like nobody is around me, nobody understands, like benar-benar I'm just alone, that situation, pernah nggak sih?
Ada dua momen yang aku ingat banget. Ada dua momen. Momen yang pertama buat aku adalah ketika seminggu kemudian, it's not during the funeral karena aku merasa so many people supported, you know, very very grateful for that. Seminggu kemudian ketika aku dan kakaknya Oki kita mau mengunjungi untuk pertama kalinya si orang yang nabraknya. Nah malam itu saya nggak bisa tidur dan saya benar-benar di saat itu saya merasa I don't even know how to think. I'm gonna meet the person that crashed my husband until he dies. Gak tahu harus gimana, bahkan gak tahu harus ngomong apa. Terus saya berpikir, wah nggak bisa nih. Kalau besok gue mau ketemu sama dia keadaan gue masih kayak gini, it's gonna go nowhere gitu kan. Jadi aku reach out kepada beberapa orang, beberapa mentor, dan mereka memberikan sedikit pengarahan cara berpikir untuk menghadapi keesokan harinya. Itu momen pertama. Momen yang kedua adalah ketika beberapa bulan setelah proses berjalan dan aku ngerasain banget korupnya polisi di Bandung. Maksudnya ini kan sebuah crime. Kenapa saya harus bayar lagi? Why do I'm the victim here. Why are you making me do all of this? Gak ada support sama sekali, lawyer sekalipun gak ada yang berani untuk nanganin kasusnya. And I'm like, there's something wrong here, you know? Nah, dan di situ aku merasakan kedua kalinya kayaknya gelap banget karena otoritas di dalam masyarakat yang tadinya saya percayai itu crumble semua gitu. Nah, di situ lagi yang kedua halnya saya merasa sangat gelap. But again, I reached out to some mentors, terus mereka ngebantu cara berpikir untuk menghadapi situasi itu. Boleh nggak, Rin, gue tanya lo, what did you say the first time pas lo ketemu orang tersebut? Aku nggak ngomong apa-apa. I better to not say anything, biarin aja orangnya dulu yang bereaksi dulu. Gitu. Tapi di my mindsetnya udah tahu gitu posisi aku nanti ketika aku ngomong, aku akan ngomong ini gitu. Oke. What did you want to say to him? What did you want to say but you didn't say to him? There wasn't anything I wanted to say that I didn't say. Maksudnya, memang ketika saya kesana saya udah tahu I'm just gonna stay silent first, biar dia yang ngomong dulu gitu. I see. Wow. Nathan? Wow, that's so tough. Yeah. Your original question was about was there ever a time that I felt like I was misunderstood, or was that really lebih lonely ya, kayak very lonely feelingnya, kayaknya nobody understands you or what you're going through, kayak benar merasa even though there's people around you, that's the heart of Janda Bercanda like topic. Do you feel like you're misunderstood and not feel acknowledged? But I guess maybe ada yang momen-momennya when you feel like it's a solo journey, but shit, man, it's not just about being a widow. For having that feeling, you know, just needing to have that kind of acknowledgement and sort of the validation of the experiences that you're having is something that's a challenge. I reckon for a lot of people, you know, independent of being a gender or not. So I don't think that's an exclusive category of like. Were you ever feeling like you're not being understood? I mean, somebody yang kalau janda yang memang karena single mom, karena divorce, can also probably would be able to say that there are certain phases that they're experiencing. So I would say, yeah, of course there are young because you sort of changed a little bit of that question. You refined that question by saying, not so much that are you misunderstood, whether you're feeling lonely or in your decision making. Sure, yeah, there are times when that's the case. Sort of like also to wrap it up from your initial question earlier about before we got into the 5 stages of grief, because you were saying, had Irene and I gone through completely all the 5 stages before we were able to re-enter a relationship with somebody anew. In my case, because I came into acceptance early, so I would say yes, because I didn't fight that. I didn't fight the fact that, you know, it was his time to die. It was his time on earth was
the years that he lived, and that was destiny. And it was also destiny that I met my next husband, and it was destiny that I had to marry him, because there's plenty of opportunities and examples that all of us know of people who didn't end up marrying um, couple, their partners they'd been in relationships for many years. So we know that kalau memang nggak jodoh nggak menikah juga akhir. That's just basically the truth of things, yeah. So to give a complete answer on that one. And again, also about being whether I sometimes feel lonely. Yeah, and now we're in quarantine where a lot of decision making we don't interact with people, and it's not an exclusive janda problem. I don't think. Apa? Tapi kita hari kan ngobrol tentang lu, jadi it's okay, no need to. Halo? Still have that sense of feeling alone. You were lagging just now, possibly. Tanya. Sorry? I think you were lagging just now. Probably wasn't worth listening to. Okay. Gue mau tanya nih ya, sebagai seseorang yang sebagai seorang dari luar ya, jadi kan lu kan I would say quote unquote victim lah, maksudnya where your husband passed away. What is the most annoying thing somebody can say to someone who just lost somebody? Oh shit. I know there must be something yang really annoying. Soalnya gini, jujur ya, this is what I notice ya, kan sebelum COVID ini kan gue suka, saya nggak tahu kenapa, karena gue mungkin di gereja melayani, jadi gue sering banget ke rumah duka, ketemu orang meninggal gitu-gitu. Dan gue perhatiin ya, semua suka tanya, what happened? Dan gue merasa kalau jadi family kayak capek gitu loh, harus answer the question the same thing again and again and again. So I want to know from your side, what is the most annoying thing people can say to you? Irene, I'll let you take this one first. Aku dulu. Okay. Being asked what happened was a little bit annoying, tapi I am I'm glad they asked, because to an extent that means at least they're curious, but they care. Hopefully behind the curiosity is because they care gitu kan. Yang paling buat aku annoying adalah ketika dikasih komen atau sesuatu yang berupa telling me how to react. Jadi they didn't even bother to ask. Mereka cuma bilang misalnya ya itu one of the ampunin ya, forgive ya. Middle finger, sorry. I'm like, you don't even know man, gitu kan. Terus misalnya kayak move on ya, itu udah lebih parah lagi. Nah, maksudnya semua golongan yang dimana they are telling me how to react. I rather they ask. I see. Okay. Oh, that's fair. That's a fair expectation, I would say. I mean, in general, that's people should be more refined. I think, yeah, in terms of the frequently asked questions, I mean, reasons why websites have an FAQ page is because, it's probably not a bad thing, Irene, like for us to put on our websites, in regards to your FAQs, please refer to our website. Most of your questions are probably going to be answered there. In your case, you already wrote a book, and you just say, well, thank you for your questions that you have for me. Sorry, I have such a budget. Tripod that keeps on falling off. That's a great opportunity, Irene, just to say, please buy my book. It's all in there. So, and you're like, I appreciate the sentiment that you want me to bitabah and to move on, and I'm doing that. Thank you very much, and you can buy my book. So I guess that's one way to do it. Grace, it really happens, like, sometimes it's also based on the day. Sometimes a very innocent question that somebody could ask, but if you're sort of like in a tender moment, and then you could take it the wrong way. So, like if you, to be honest, that can vary from day to day, from hour to hour, sometime, how from year to year, like, the same question could be asked at the beginning of when I lost my late husband, and the same question could be asked
of me now, and I probably not have the same reaction. That just comes, that kind of maturity to deal with the blows comes and goes, and I, I'm I'm just of the person of the nature of like, just let things happen. If you happen to blow up because of a question, then maybe there's still some unresolved things that needs, sort of, the anger needs to come through you, and I don't fault it either. It's not the quality of the questions, maybe it's not even the messenger who comes and brings the question. Maybe it's all good. Maybe it's all good that the stupid questions are asked, the thoughtless questions are asked, and the insensitive questions. I've had some of the most insensitive things that are just so fundamentally rude, so rude, that's asked of me, and I can't even repeat that on this interview because that would be just too much. But what I'm saying is that it's probably a good thing when things are asked of you because it's out there. Then it's out there. Then there's no. Oh, we lost Irene. It's okay, keep going. It's okay, keep going. Yeah. So it's never a bad question in the end. And if you're gonna be angry about it, be angry about it. If you want to let the other person know that you don't like that question, maybe you should let that person know. Maybe it wasn't their place to ask questions, personal or prodding or whatnot, because there's no real. There are etiquettes that people should know better, but sometimes their curiosity can get the best of them. Dan jadi akhirnya itu mereka nanyain hal-hal yang nggak penting, yang kepo. Benar. Ya, buat saya itu dia kadang-kadang keponya itu jadi bikin masalah. That's why I most of the time don't really ask people what happened. Soalnya gue ngomong sana kayak lagi kepo and then not really caring whatever it is. Yeah. Ya sekarang tapinya people know better in terms of how to be supportive. And ada sih orang-orang ya, Grace ya, yang nggak kenal gue, nggak kenal almarhum suami gue. Begitu suami gue meninggal itu langsung nanya detail questions karena pengen bahan gosip. Iya, benar. Exactly, I agree. Itu banyak kayak gitu, bukan 1-2 orang, itu banyak banget. Dan ya akhirnya juga kalau ada kayak musibah kayak begitu ya, kita bener-bener tahu siapa yang teman, siapa yang bukan teman gitu, siapa kawan, siapa lawan tuh bener-bener kita tuh tahu akhirnya. Dan jangan sedih kalau kita tuh kehilangan teman. Kita kehilangan teman pada saat lagi musibah seperti itu, habis perceraian, habis apapun juga, kita tuh nggak usah sedih gitu loh. She's back. Sorry, ini mulai hujan. Tantan, siapa? Sorry? What happened? What are you Mulai pointing hujan. at, Iron? Oh, hujan. Oh. There's more people. Wait, who's there? Wait, is that? Loh kok ada orang lain? Okay, anyway. Somebody joined our live. Yay. Ya. Tania, siapa ketika lu lagi mourning itu, awalnya itu, siapa yang lu merasa benar-benar the biggest support for you? My family, no question. Okay. I was lucky that at that time I still had both parents. In that same instant that I found out that my late husband passed away, my family flew from Jakarta. Like drop of a hat, they flew. Itu like no small measure for them to sort of drop everything. Of course, but not the next day flight. That same day they flew. And they were with me by Maghrib that day. They were with me. So I am a very lucky woman to have that kind of support system. And again, also for my divorce also. Yes, I remember. Yes. Yeah. So also that's the reason why I'm also in acceptance very quickly is also because I have a very strong support system. Kadang-kadang orang yang susah juga untuk come to acceptance karena mereka nggak ada support systemnya. Jadi jangan juga disalahin kalau orang yang kayaknya sulit untuk come into terms of the musibah yang mereka mengalami, karena
Ya, dan jangan disalahin juga mengenai faith atau apa. Kadang-kadang memang berat sih gitu ya. What can we say? Sorry, Tan. Jadi karena your situation itu, makanya lu bikin podcast ya, apa YouTube channel namanya Janda Bercanda, benar? Itu sebagai outlet untuk discuss karena juga banyak orang di sana di luar yang mungkin juga ada same experience, benar? Yes, karena juga kan gue ada dua macam janda kan gue. Jadi kalau yang jandanya janda, kalau bahasa RT-nya cerai mati dan cerai hidup. Membantu nggak dengan outlet ini, Tanya? Apa sayang? Does it help? Yes, absolutely. And I get to meet great people, hear different stories, and find out the different ways to deal with coping with losses. For me, for other people, every story is different. Every story is unique. Every story is valid. Every experience has its own learnings, and ya begitulah langkahnya hidup ya. And my kind of personal brand is I've been told, and you may agree or disagree, that I have a wicked sense of humor. And since janda rhymes with bercanda, so I thought, why the hell not? Janda bercanda. So when life gives you lemons, you make lemonades, like lean into it. Lean into it. It's okay. It's okay. No. And maybe it's time for husband number 3. So then podcast finished. I'm happy to see that you're very optimistic about it. Okay, Irene, how about you, Irene? Okay, I want to share apa buku lu ya, Irene ya. Ini by the way buku yang Irene tulis, dan ini ada banyak sketsanya daripada the late Oki ya kan. He's apparently very talented and has that lot of project di Bandung ya, Rin ya. So I'm quite surprised to see this. Apa judulnya? Judulnya sketsa dan sesal. Oke, Rin, coba boleh nggak sih? Dan sesal, regret, sesal. Oke, Rin, can you share with us kenapa lu decide to write this book? Of course, I read this book already, jadi gua kira tahu lah ya your mindset. Tapi mungkin bagi yang baca bisa share sedikit nggak? Well, writing was one of the ways I coped. Jadi dengan begitu waktu si Oki meninggal, karena memang aku juga suka ngejurnal, itu semua cara saya untuk coping saya keluarin di jurnal semua. Jadi nulis lah, puisi lah, artikel lah, apa semua saya tulis. Nah, jadi lalu ketika 1 year anniversary-nya, waktu Oki ulang tahun tahun lalu 2020 ya, Oktober 2020, aku bikin semacam pameran di rumah kita yang dulu itu, karena sekarang kan di Airbnb-in Villa Gupondoro, you guys can check it out on Instagram. Nah, aku bikin pameran dibantu sama my second husband namanya Cung, karena dia juga arsitek dan curator. Jadi dia pilih-pilihin sketsa, terus kita pamerin di sekitar rumahnya. Lalu undang beberapa, ya sedikit lah kan masih pandemi, so close friends. Nah, dari situ berkembang ke kerjasama dengan Omah Library, which is the publisher of the book. Omah Library memang mereka publish buku-buku yang berkenaan dengan arsitektur Indonesia. So to advance knowledge of architecture in Indonesia. Nah, lalu si bosnya, si Rich, teman kita, dia bilang ke saya, iya Rin, aku tuh belum pernah ada loh yang nulis dari segi sudut pandang istrinya arsitek. Karena itu kan sangat mempengaruhi kehidupan pribadinya gitu kan, being an architect, it takes your whole life gitu loh. Nah, jadi dari situ dia bilang, pameran lo gue bikinin buku aja gimana? Nah, gitu sih. Ya. I see. That's it. Okay, jadi that is so brilliant, Irene. I love that. I love hearing that. I can't wait to read that book. Yeah. Bagusnya adalah satu tribute ya for your late husband. Soalnya benar-benar ada worknya dia dalam buku ini, termasuk villa yang dimana sekarang lu juga tinggal. Gue pernah berapa kali nonton lu punya Instagram ya kan. Lu R&B juga lu pernah stay sana, ada concert dan segala macam ya kan. So I think it's a very nice tribute and it's easy to read, bukannya heavy apa gimana, you know what I mean. And story-nya juga ada based on your life experience, the the crime that happened, benar-benar nakupin semuanya, how you met him and stuff like that. It's so sweet. By the way, Tania, Oki, ternyata orangnya kan Aina kan, Oki itu ternyata gue gak pernah ketemu Oki. Cuma Oki itu kan kalau gue buka foto itu kayak orang galak gitu, badannya gede, badannya gitu galak gitu kan.
Cuma bisa pas lagi diundang sama Irene ke acara orkestra pertama kali, dia bisa sketch loh for Irene ya. So I thought it was so sweet. That was really sweet. Yeah. Wow. Yeah. Yeah, I think there's a picture Wow, here. that's amazing. Yeah. Multi-talented. Gue pengen tanya nih ya, kan sekarang ini pandemik, banyak orang benar-benar telah meninggal dunia, bahkan orang kita kenal secara pribadi ya. Apakah kalian ada reach out atau ada orang tanya ke kalian, gimana sih coping sekarang, bagaimana sih bantu biar gue bisa overcome this situation right now? I mean, what would you tell people now if they come to you for advice and apa consultations, whatever it is? Because you've been there, you know, you've been there. Benar-benar dia seorang yang benar dekat malu sekali. Jadi, what would you say to them? You mean in dealing with COVID Death. or dealing with death Yeah. in particular? Well, no one's really asked me that, actually. No one's really asked me on how to cope with a loss in that sense, but they do. No one who's lost a spouse has asked me that, but they do ask me about how it is that I have been able to move on, and how they view me as somebody who's been able to process all the different stages of that. And I am available for my friends who go through the different challenges. So my friends who recently have lost their spouses, some do just touch base with me quickly, but I think for a lot of the young widows, kadang-kadang when it's still too raw, that it's like sometimes when they reach out to me, it's hard for them, Grace. It's hard for them because they, you know, it's too open, it's too out there. There's nothing to hide there, and sometimes that can be a little bit more difficult to ask me things. It's not that I'm closed off to it. I make myself available to my other friends who are young widows. For sure, bisa sih. Udah. I know a few already, unfortunately, my friends who have lost their husbands. Tapi nggak pernah tuh ditanyakan mengenai, as in like, even before COVID or during COVID or, you know, up till now, belum pernah sih ada yang nanya begitu. Whenever they're ready, it's not like, you know, so it doesn't suddenly make Irene and I sort of like experts in death consultations, right? I hope you guys are not experts. No, I hope not. Well, it kind of it's in a strange way. Ada yang people who position us as in like, you know, like dealing with traumas or dealing with tragedies. Irene's a very accomplished person, obviously multi-talented, and she's so full of life. And the reason why she has been, it seems like, you know, been able to move on is because she has so many other things that makes her life rich and full of depth. And so when you have that breath in your life, that, and so much love and so much energy to focus on other things, you know, the death is one part of our stories, but it's not necessarily the entire facet of what makes us who we are today, you know. And our late spouses, they had such rich lives. We honor them, but, you know, we continue on with other things that, also in memory of them, right? How they managed to make their lives so rich. We're trying to make our lives rich too. Okay. Kalau Irene bagaimana, Ren? Irene? Hello? Irene? Is she still there? Irene? I think there's a lag there, so maybe she's not necessarily. Oh, she left again. Wait, let me try to join her again ya. I think dia masalah terus. Sinyal di Bandung bagaimana ini, coba. Oh, Jakarta juga masalah sih, to be honest. Oke, kalau udah 1 jam, ntar gue mau tanya pertanyaan terakhir. Sorry, is Irene joining us soon? Ren, are you there? Back Aduh, again. sorry ya. Okay. Ini udah Sorry, it's beli okay, 2 Ren. macam modem loh. Udah beli 2 No, macam no, modem no. dan udah so all kinds of options already. Tapi ya begitulah ya. Kalau Okay, mau Ren. gimana lagi? Yeah. Go ahead, Irene. Your answer.
coping mechanism. Okay, I actually do have some practical tips karena aku orangnya practical banget memang. Jadi I started scuba diving about 2017. Nah, lewat scuba diving, one of the most important things aku belajar itu adalah cara bernafas. Nah, dan gimana ketika kita lagi panik-paniknya, gotta calm down by controlling your breathing. Karena memang kalau diving harus selalu calm, harus selalu bernafas, ya iyalah gitu ya. Nah, jadi ada teknik namanya box breathing. Mungkin pernah tahu nggak Mbak Tania or guys? Box No, breathing. please share that with us. I would love to hear about that. Kita tarik nafas dari from our nose, hitung 1, 2, 3, 4. Terus tahan 4, 1, 2, 3, 4. Terus keluar dari mulut 1, 2, 3, 4. Terus tahan 4, 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau di Google ada namanya box breathing. Jadi in through nose, count 4, tahan sampai 4, out through mouth, tahan sampai 4. And you do that as many times as you need. Nah, salah satu masalah yang aku alami itu adalah si fisiknya aku. Jadi when I just heard the news, when I was stressed, when I was sad and all that, ini tuh dadanya tuh kencang banget, susah nafas. Jadi I continuously was doing box breathing. Wah, kalau nggak kayaknya aku udah pass out tuh mungkin gitu. Jadi salah satunya itu practical banget box breathing. Yang kedua, tadi kan Mbak Tania bilang full of life, full of energy. Thank you so much. I would like to say also have a very, very deep commitment to taking care of your body. Really take care of your body. Drink enough water. Kalau nggak bisa tidur, ya minum melatonin deh atau apa gitu. But you need sleep. Okay. Sleep enough. Eat. Walk, exercise, itu aja. Drink, sleep, eat, walk. Okay. Gitu. Dari situ yang lainnya nanti nyusul deh gitu. But really take care of your body. Oke, karena waktu mau tanya last question ya for you both. Okay, next in 2 week time kita akan Valentine's Day, ya kan? Boleh nggak share Joel sama dulu Oki, what is your sweetest love memory with them? So many things, my goodness. You can name one only, your best. I don't know. Well, he used to bake and he used to cook me meals, and we used to go on, number of dates, beautiful Valentine's gifts, and yeah. Maybe tanya begini aja deh. What do you miss most about him? Oh, well, knowing me, I miss his witty sense of humor, right? I mean, it's the rich level of intellectual acuity and but edged with kindness and loving tenderness, and so that's not condescending or belittling in any way, really somebody who's intelligent and loving at the same time. So I miss that quality in a human being. Okay. I hope you find it on your someone else, okay, Tania? I have you. I have you, and I have Irene now, so Yes, now you have me too. Right? How about you? What do you miss most about Oki? Si Oki itu nggak pernah ngomong. Salah satu yang saya tulis kan itu communication problems. Oh my god, gitu loh. Oh really? Jadi dia very bad at communicating his thoughts. Tapi he always finds a way to do something. Jadi kayak apakah digambarin atau apakah dia lakuin, tiba-tiba udah dilakuin gitu loh. Something special. Nah, so I think that's what I miss. Bahwa tiba-tiba problemnya udah di-solve sama dia. Walaupun dia nggak ngomong apa-apa gitu loh. Kayak gitu. That's nice. That's a nice quality. I like Daripada orang yang ondo doang, malas banget kalau bilang oke, badan dia dondo. Lebih sebel kalau gitu ya. and it's a quiet. He's observing it quietly and then providing solutions quietly. So it's a very romantic thing. So it can happen anytime. And I reckon that's not a Valentine's special. So something that happens throughout the year. So that's even more lovely. Yeah.
Right. Apa So apa sorry, lady sorry for the in plug, but I have to say that a lot of the things that Irene was saying earlier about breathing, we have so many different on Janda Bajanda podcast. We have so many different resources for coping mechanisms. We have Maya Hassan, who has talked about meditation, and that's using harp and music as a medium to help into getting into the meditative state. We have Vima Lamura, who combines specifically about breathing I and think you should have Irene next on your show. absolutely. But what I'm trying to say is that for people who are listening right now, in terms of resources, there are so many of these resources, and for sure, breathing is one. And the other thing that she's already mentioned is the journaling. So because of the journaling, it birthed into a book, right? But the habit of her voicing the opinions in her, so she's already had this healthy way of actually communicating her inner thoughts. And then a lot of people have not had that into practice, and they need to actually have that into practice. And I apologize that somewhere along the line of this interview, I switched into English, even though you did say Indonesian in the beginnings. So pardon me Yeah. for that. Tapi that's also in Janda Bercanda. It's mixed like that, Indonesian English. Tapi I'm sure you get the gist, but basically it's that. So the resources are there for you. And if you didn't know before that there's a support system, there is a support system, there is a community. The Janda Bercanda community is out there for you. And Irene in Bandung with her music, with a lot of her art gallery, it's alive. You can always reach out to different people, and it's there. You just have to let yourself also be ready for the help that other wants to give you. That's the other thing too. You have to be ready for the help that other people want to give you. Betulnya gue mau kenapa gue mau undang hari ini sebetulnya bukan cuma karena as janda ya, tapi again because so many people have lost parents, children, family and stuff gitu, ya kan. Jadi semoga kalian nonton hari ini benar-benar dibantu ya oleh Tania dan juga Irene. I really for me mereka adalah orang yang strong women. Dan satu temanya gue tahunya adalah sustainability on perseverance. Jadi gue merasa mereka tuh gigih sampai bisa not overcome but more like managing their grief. Bahkan sampai for Irene marry the husband right now, Zung namanya ya, Zung ya. And also Tania, she took a chance. Maybe it didn't work, tapi she took a chance and she's still open to love like she said just now. So guys, I really appreciate it, and I hope that wherever you guys are, and stay safe and stay inspiring. A lot of people out there really need your stories more than anybody else, So I hope that you guys are able to help more people through your stories as well. Thank you so much, Tanya. I really appreciate it. It's been a pleasure, Grace. Thank you so much for inviting me to your channel and to meet your followers. And Irene, it's been a pleasure seeing you. My goodness. And congratulations on your new marriage. Yeah. And many happiness. So we're going to have a Zoom Valentine's party or what? let Irene have the honeymoon, yeah, with your husband. Oh, so not you and Ronald. So you and Ronald. Screw that. It's been so many years. No Valentine's this year. Sorry, no. Thank you so much, guys. Yeah, and everybody else, stay safe always. Yeah. God bless everybody. Bye. Bye.